Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano pazimunyuzi update apo patakakubatira inyaya iri kutaurwa naAnthony General Virginia Mabhiza vanova vari ally trusted yaPresident Emmerson Mnangagwa vari kutaura iwo kutoti no Vice President Constantino Chiwenga zvavari kuita hazvisiri pamutemo zvekuti vanenge vari kuopoza zvinhu zviri kutaurwa naPresident Emmerson Mnangagwa. It's better va disagree zvinhu izvozvo in private not papublic. Ndo kutaura naAnthony Virginia Mabhiza uye vari kutaura vachiti President Emmerson Mnangagwa vatori nekodzero wane hwaro yekutoti vange vachigujunura uyu cabinet yese kubudikidzana ivo Vice President Constantino Chiwenga vanogona kungodzingwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Nhauwa idzi muri yeZimbabwe tiri kudzitora kubepa nhau renew eZimbabwe panapa ndichange ndichikupai maupdates akati wandei ndichange tichifamba nawo ndichikuzivisai kuti chii chiri kuitika especially panhauwa dzezvematongerwo enyika muno munyika yeZimbabwe tonga tichianalyza. So nhauwa idzi hadzikwanise kubuda mawireless nematelevision because hamungambooni zvinhu zvakadai zvinhu zvazvi kutoitika hazvisi kuda kumboratidza kana kuti grade 0 kana kuti form 1 kana kuti whatever analyst kana hazvisi kumboda scientist kana zviri kuzivikanwa nemunhu wese kuti ndo zviri kuitika zvinhu izvozvo but mawireless nematelevision mastate medias hamufe makazviwana muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi support Mnangagwa's constitutional amendment bill or resign. Ndi Chiwenga ari kutaura apa supporter constitutional amendment bill raPresident Emmerson Mnangagwa okuresigna Anthony General Virginia Mabhiza tells Chiwenga. Ndofunga muri kuzviona zvakanyorwa apa izvi ndomusoro wenhau tiri kutora kubepa nhau renew Zimbabwe. So tongodzana muri yeZimbabwe kana uri musasa pano usina kusubscribe wokulike nekushare kutokumbirawo chikumbiro chedu chekuti munge muchiti subscribe nekuti like because ndokuti tirambe tichiona kuti zvetiri kuisa zviri kudiwa navanhu here kana kuti hazvisi kudiwa chichi chimwe. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe regedzai tidzike tiwerenge nhaurwa yacho. Ndofunga muri kumuona uyu ndiye Anthony General Virginia Mabhiza inova iri trusted ally yaPresident Emmerson Mnangagwa. Ndofunga muri kuona mazuva aya tichimbodzoka kumashede bijana mazuva aya nyaya padzainetsa chichi nyaya dzakatanga kunetsa kudhara anageza vachiripo nana chichi chimwe patakaona President Emmerson Mnangagwa wakambotora kanguva vachitya kubuda munyika vachitya kuti ndakasiyira VP Chiwenga chigaro ndogona kuzonzi achibva wagara ikoko kana kuti vanobva kuti achibva wagara ikoko vakamboenda kafiye patakazoona pavakasiyira vakembo Mohadi chigaro cheupresident pavakaenda naAnthony General Virginia Mabhiza kuRome ndoko vakaenda vachizobva ikokoko vachizoenda kuChina vachizobva kuChina vachizoenda kunosangana na kuChina vakasangana nawikini wachibvayo ana kudata gure nana Scott sakupwanya vakazosangana nawo kuEswatini kunana King Mswati kukanyika kanotongwa neumambo aka kari munyika yeSouth Africa aka kari kudhuze nekuMozambique Maputo but kari mukati menyika yeSouth Africa. So tiri kuona Anthony Virginia Mabhiza ndiye anga aripo. Takambotaura panapa muri yeZimbabwe kutoti Anthony General Virginia Mabhiza navaziyambe ndo vari involved mukurongwa kwebumbiro remutemo. Ndosaka muri kuona kuchinjwa bumbiro remutemo ndosaka muri kuona zvakabviswa kuzeki zvekuvhota zvezve zvakabviswa iye kwaari kwaAnthony General Virginia Mabhiza. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Regedzai tiwerenge panapa tione kuti chii chiri kunyasa kumboitika. Anthony General Virginia Mabhiza has warned cabinet members against distancing themselves or publicity posture against a decision made at the level. Ndiana VP wari kutaura. In a statement over the weekend, Mabhiza said those doing so should just resign. Tiri kuona panapa ndichiwenga ari kutaura kunzi vari kuita izvozvozvo ngavari ready kuresigna muri yeZimbabwe. Tichakuenderai futi kunhauwa yaJeko Job Scala ari kutongwa nhasi kunyika yeSouth Africa munhauwa dzake dzedzedzi dzema-explosive ma-ion akaonekwa ari mumota wati chichi mazuva aya chichi ari kutongwa nhasi tisikazozive kuti zvinenge zvakamira sei because waimbobhadhara mabills. So tichange tichikuudzai kuti zvakamira sei. The Anthony General, a trusted ally of Mnangagwa, said this is a veiled response to Vice President Constantino Chiwenga's continued resistance of constitutional amendment that will keep President Emmerson Mnangagwa in office beyond the mandate 2 5-year terms. Trikona panapa 2 mandate 2 5 years term. Parunzi 2 5
yeterm alright pari kunzi achasha kunyora but ada kuedza kutaura kuti kuwedzera makore mairi kuti aite 7 ndo zvaada kuedza kutaura apa muri yeZimbabwe. Tikuona kuti munyori wacho sezvo kana uchishandisa AI wati kunyora news dzacho zvese nyangwe munhu chaicho anoitawo mistakes, even kana AI inoitawo mistakes icheche. So tikuona pana pakanyorwa kunzi Chiwenga stands on constitutional amendment bill number 3 CAB3 no longer needed analyst. Hapasi kutombodiwa analyst, hapasi kudiwa scientist, hapasi kutombodiwa o political experts. Zviri kutozikana nemunhu wese kutoti VP Chiwenga vari kuopoza nawo wa constitutional amendment bill number 3. Nyangwe grade 5 chacho iri kutozviziva. And extension beto iri kuitika mubato reZANU-PF munhu wese ari kutongodini ari kutongoiziva kuti zvakamira sei muri yeZimbabwe. Disen he is against Mnangagwa's proposal to extend the final presidential term and those of parliament by 2 more years to 2030. Tiri kuona panapa ndo zvekutaura VP Chiwenga watori against zvinhu izvozvo. So tiri kuona panapa he is against the proposed scrapping of presidential election, which is constitutional amendment bill number 3 is passed, will now be the preserve of parliament, cabinet members and accountable collectively and individually to the president for the performance of their function, said Mabiza. The president can reprimand, resign, demote, to dismiss an individual minister or even a vice president without bringing down the whole cabinet. Tiri kuona panapa pari kutaura kunzi president cheche ane hwaro kutotanga achigurunyura maministers ese, achigurunyura anonzi aniko vice president wane hwaro hwacho ihwohwo muri yeZimbabwe. Once cabinet adopt a policy, every cabinet members must publicly support the defend muri yeZimbabwe. Ndotonzi munhu wese anofanira kunge achidefend achiita sei it even if they privately disagree. This is more of less cabinet solidarity, literally speaking. Confident out of the observed in terms of cabinet rules, discussion stays in cabinet. A member is not allowed to leak or distance themselves later. The legal effect of this is that no minister can publish contradicting officials' government policy. If a minister can't support a cabinet decision, the obvious option is to resign. Ndotowanza kana VP Chiwenga uri kutadza kusimbisa nawo idzodzo vanofanira kungo resign. Chiwenga shock corridors last weekend when they gave a telling sermon at a Roman Catholic event in Murewa, Mashonaland East Province. The former army general preached about the biblical King Hezekiah who requested God for more time as leader after prophet Isaiah had brought word at Jehovah wanted him to put in house in order. Although King Hezekiah was granted 15 more years to live, he spent them in jail after people revolted against his resign. Chiwenga's sermon was linked to Mnangagwa attempts to remain in office by analysts and political players. Tikuona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pano. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF muri kuboila chaizvo. Rekedzai tiuye panapa. Tiri kuenda kune mashoko akasiyana-siyana but tine mashoko endira kumboti timboratidzana ewana vazhinji video iri wakariona but ndira kuti timboonesana ipapo muri yeZimbabwe kutoti izvi zvinenge zvinomborevei kwezesa moto muzhinji as a proud former employee weZesa ndinoti thank you so much Zesa. Mazuva edu tiriko, mazuva edu tiri vana vadiki kusvika nanhasi. Zesa has been a consistent supporter yevashandi. Zesa has always been a good employer. I hope ichiri good employer. Tiriko yaizamazama. Vashandi ndine urombo nanonoka kusvika ndanga ndine imwe program ndamboya kuSensen asi ndazomboenda somewhere else. Changu chandasimukira kunyanya kukwazisa vashandi nevashandirwi. Handisi kutaura zvizhinji nekuti for the last 2 years ndaita speech yakareba which was very emotional. Speech yaitaura zvizhinji
kusanganisira nyaya dzekuti mushandi haasi kubatwa zvakanaka. As an MP, as a representative of the people, 2026 marks one of the worst years for the worker. Zvizhinji zviri kuitika tiri kuzviziva kuti kuMiddle East peturu dzakakwira, asi papei yemushandi apakwire maenderano nezvinoita pafilling station. Mushandi anoudzwa kuti izvi mhuri yeZimbabwe inini pano ipapo panondishamisa sei inawa yedu wayatangotara pazimu news update panapa kutoti pano ipapo panondishamisa kutoti no panenge paine musangano wevanhu vanokasvika kana pamweni vanhu vangatori more than 100 vanongari pamusangano apa but vanogona kuuya kutovhiringidzwa navanhu 2 chete webato reZANU-PF. munoona vanhu veCCC kana kuri kumarali kwekoko vanongori kana kuti kuma 5000 7000 munzwa kuti wakarohwa navanhu 5 veZANU-PF ivo vanondishamisa ipapo. So vanhu vanofanira kupepuka unyasaona kuti aiwa no nyange munhu akatumwa kupa navanhu vanakawanda 5000 motumwa muri 5 kunorohwa vanhu 5000 vanofanira kuziva kutoti zvinhu izvo zvazvifanira kutoitwa, vanofanira kutichwa. Ndofunga muri kuona hazvingamboitika kana zvakaitaona naSouth Africa kutoti economic freedom fighters EFF iri kuita rally yayo tongotumwa 35 isusu kunorwi tourayiwa nekuremadzwa pano ipapo mhuri yeZimbabwe. Kana kuti ANC yacho iri kuita zvinhu zvayo handi mazoona pane vanhu vanokuma 10000 imotumwa muri 5 kunorohwa vanhu 10000 munoremadzwa kuna naSouth Africa, even kana nanaBotswana kuna naZambia uko munoremadzwa. Ino munomu munotodzwa kuti wakarohwa vanhu sort of like vanhu tongoti vanhu 5 veZANU-PF vanogona kuuya kunorohwa vanhu 10000 wari parali yeCCC. Motonzwa kuti kune munhu akatochikurwa mbabvu ipapo nevanhu 5 hazvimake sense kudzimwe nyika. Ndosaka usikatonda nonsense dzakafanana idzodzo dzekutoti munogona kuuya kunomiswa zvinhu zvenyu nevanhu 2 chete sezviri kuitika apa mhuri yeZimbabwe. Even kana cameraman wacho mukaona nemacameraman cheche vanotodidira kutididira besa anenge asina kana pfuti asina kana chi kungouya chete kungotora chete kuna kudonzi makanaka hamudi zveviolence. Aiwa izvi hazvimake sense mhuri yeZimbabwe kutaura chokwadi chechepo zvinhu zvisikamiki sense. Rekedzai tiende panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuona Sabhuku Themba Muliswa pane zvavataura nepamusaka pakuda Tagwirei. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe kuda Tagwirei. Rekedzai tinzwe zvaari kutaura panapa. President, when I sit at his feet, and one of the things, the men that I admire the most is His Excellency the President. When I sit at his feet, I listen to his story. You will never hear him respond to anyone. Never. His work is focusing on his work, the development of this country. That's why this economy moved from 17 billion to 52 billion in 5 years. He focuses on the work. Focus on the work. He will build roads. The currency is stable. So when I look at God, as I look at those that have come before me, I then realize that I must focus on them. And that the work is going to make me successful, not my enemies. God will deal with my enemies while I focus on them. Are you hearing me? Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo mashoko ari kutaura anyohwa futi naThemba Muliswa apa ataura kuti do you hear that sekuru munhu wese ndisekuru kuti sekuru chamisa sekuru aniwoye sekuru andaniko sekuru geza munhu wese ndisekuru mukoma Mnangagwa sekuru Tagwirei sekuru Rutendo munhu wese politician hama yaThemba Muliswa. So tiri kuona vana panywa kunzi do you hear that sekuru? This man spoke about your kind long ago success. Do you hear that sekuru? This man spoke about your kind long ago success is about work and not focusing on your enemies. You are doing the opposite. You can't hate a man who has engineered his own success through hard work. You can't bring him down, especially by throwing flames. News dzakatrebe mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona ndo zviri kuitika panapa. Rekedzai tiende kuna Nelson Chamisa. I think pane zvaakaisa ikoko anga ari kupiko. Pane video rake randaona yachiratidza kufarirwa nevanhu chaizvo
ndofunga tiri kuona iri rapa iri mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona Nelson Chamisa Amenotanga ari kupi kuva Nelson Chamisa vachiita zvavanga vachiita panapa mhuri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tira kuona panapa mhuri yeZimbabwe tiende panapa pane nhauhwa Job Scala. Munyase kunzwa kuti Job Scala chii chiri kunyatsa kumboitika uye chii chiri kutora nzvimbo. Ramaphosa anga ari munomu munyika yeSouth Africa. Tikuona maSouth African havasi kufara nezviri kuitwa naRamaphosa ari kuita zvinhu zvakadhakwa. So tiri kuona panapa kanywa kuti Zimbabwe opposition politician Job Scala is due in court to yakaitwa nezuro but nhasi ndo paari kupinda mucourt tomorrow in South Africa after his arrest in November in Pretoria following an alleged setup in which explosives were found hidden in his uncle's car in which he was traveling. The iron, according to his lawyer, it that when the vehicle was stopped, the South Africa police officers moved swiftly to handcuff Scala, who is a passenger, while leaving his uncle, the driver and the owner of the car, and handcuffs. Tikuona panapa inawa the politics because tikuona kuti Ramaphosa akutoshandiswa kuona naMnangagwa kuti anga achiita zvinhu zvakadhakwa munyika yeSouth. They argue that in normal circumstances the driver and the owner of the car of the vehicle would have been treated as the primary suspect, and that the conduct suggests that the operation was targeted specifically at Scala. The South Africa court has given the police until tomorrow hearing to conclude the matter, failing which the case risks being dismissed. Very senior official within the South African police have indicated that Scala's case appeared to have been trapped. Job Scala has been arrested 68 times in Zimbabwe without a single conviction, calling on all Zimbabweans who have time tomorrow to go and give him memorial support to the brother. Tikuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna vaScala. Ava ndovahopo ching'ono vari kutaura nenawo dzezvematongerwo enyika. So tiri kuona panapa zvinhu zvakatooma mhuri yeZimbabwe. Muri kuona nachivhaya nanauyu Ramaphosa nanachivhayo ava. So tiri kuona panapa ndo pari kunzi Zimbabwe isina kumira zvakanaka. Zimbabwe haisina kumira zvakanaka. So ngatisangane munyuzi dzinotevera.